daawadayaal sidaan idinkugu sheegaba horaantii barnaamijkan maanta xubinteena caafimaadka ayaanu waxaynu kaga hadli doonaa cudurka autismka. dabcan qaybihii hore ee barnaamijyadeena ayaad waxa aad ku daawateen annagoo hore uga hadlayna cudurka autismka base waxaynu taabanay qodobo ay ka mid yihiin cudurka autismka iyo Soomaalida sida uu ugu soo batay muddooyinkii dambe siba dhalinyarada yararka ama da'da yarta iskuulaadka hoose dhigata. cudurkan ayaa markaas wuxuu keenay su'aalo badan sida uu markaas ku yimaado waxa dhaliyay waayo Soomaalida ugu badan yahay iyo waxa keenaba in markaas ay noqoto wax caan baxay Soomaalida gudaheeda oo waalidiintii dhamaaba ku abuurtay walwal dheeraad ah. haddaba maanta barnaamijkan ayaan waxaynu kaga hadli doonaa qaybta kale oo ah cudurkan haddii cunugaadu uu ku dhaco maxay ay tahay talaabooyin ku xigo aad qaadaysid, maxay tahay adeegyada markaas aad heli kartid, xageedse ka heli kartaa. maanta ayaa barnaamijkan markaas waxaan marti inoogu laba dhakhtar oo markaas oo ka mid yahay Dr. Michael Reeve oo asigu markaas isku duwaha qaybta autismka ee jaamacadda University of Minnesota ee ku taala magaalada Minneapolis iyo St. Paul waa jaamacadda weyn ee University of Minnesota. sidoo kale waxaan marti maanta inoogu barnaamijkeena Dr. Ann Edwards oo iyadu markaas madaxa ururka la yiraahdo American Academy of Pediatrics in Minnesota oo markaas urur weyn oo asigu national ah oo adduunka dhan ka jiro laakiin qaybta waxay madax ka tahay qaybtan gobolkan Minnesota. dabcan waxa xusid mudan in ay ururkoodu Minnesota halkan ay hoos yimaadaan ilaa iyo in ka badan 900 oo dhakhtar oo markaas qaabilsan cudurrada aan idhaahday caruurta. Let me start with you, Dr. Michael Reeve. Tell us about what's autism. Okay, I will try to do that. Okay. Autism we think of as a neurodevelopmental disorder. What that means is it has to do with the brain and it has to do with how children develop. And we're now trying to find out all the connections between those things. So when we think of autism, we think of problems in 3 different areas. The first area is understanding the social world, relationships, understanding playing, understanding what other people are thinking, etc. And the second area is communication. So we think of children who either don't speak or use unusual language. And the third area is what's called restrictive, repetitive interests or behaviors. So those are children who get stuck on certain patterns of play throughout the whole day. They might spend a whole day mostly shaking a string, etc., or flapping their hands, or being very rigid, hard to move on between one thing and another. So the most important of those is the social area. But to diagnose autism, which I may talk about later, we need to have certain behaviors met in those 3 categories. waxaa Dr. Reeve oo developmental behavior pediatrician oo University of Minnesota qaybta autism clinic ninka haysta yaa waxaa la weydiiyey waa maxay autism. wuxuuna ku jawaabay xanuunka autism spectrum disorder ama waxaa loo yaqaanaa marka la soo gaabiyo ASD. autism ku waa naafanimo wax u dhinta ilmaha kobciisa iyo dabcigiisa iyo habka ay ula xiriiraan dadka iyo dunida ku hareeraysan. 3 meelood ayaa ugu badan meelaha ay dadka autism qaba dhibaatooyinka ka qabsadaan. 3 meelood waxaa lagu magacaabaa dhimanaanta 3 geeska ah. dhibaatada la xiriirta fahamka iyo adeegsiga luqadda lagu xiriiro, dhibaatada la xiriirta dhexgalka bulshada iyo xiriirka dadweynaha, dhaqdhaqaaqa isku mid ah ayay ku celceliyaan. This question is for Dr. Edwards. Tell us a little bit about AAP, your organization, and the role of the pediatricians in the child's early years. Great. Thank you so much for having us here today. The American Academy of Pediatrics is an organization dedicated to the health and well-being of children. Most of the members are pediatricians, but it really is all about the child.
The role of the pediatrician in the early years is really about developing relationships with the family. As I say to the families that I work with, this is a partnership. You will always be the expert about your child. My role as the pediatrician is to bring my expertise in medicine. And together, our goal is to help your child achieve the most he or she can in life. Dr. Edwards oo ah dhakhtarka ciyaalka haysatana Minnesota American Academy of Pediatrics ayaa waxay ahayd su'aashii u horeysay ee la weydiiyey inooga sheekee sida ay AAP u caawiyaan ciyaalka reer Minnesota Soomaalida kaliya maaha marka waxa ay ku jawaabtay Dr. Edwards dhakhtarada ciyaalka ee hay'adda American Academy of Pediatrics kamid ah waxay daryeelaan caafimaadka ama caawiyaan caruurta yaryar laga bilaabo markay dhashaan ilaa iyo 18 sano inta ay ka gaarayaan dhakhtarada AAP waxay isku dayaan inay xiriir fiican la yeeshaan waalidiinta ilmaha una sheegaan inay waalidku ilmihiisa yaqaan wuxuu u baahan yahay iyo wuxuu u baahnayn annaguna aan ka caawino dhinaca caafimaadka annagoo dhageysanayna mar walba ama ixtiraamayna waalidku wuxuu rabo. Well, Dr. Reeve, you talked about autism. How do you test it? Because sometimes some of the tests, such as imaginary play, is not part of our culture as Somalis. So if a child is is talking but have other subtle symptoms, is it still autism? Right. That's a really good question, and it's a question that has many parts. But when you talk about diagnosing anything, we generally talk about needing to know what's going on with the child, like you say. But then in many medical problems, we have a way to easily diagnose things with laboratory tests. So if you come in with a cough and we think it's serious, we get an x-ray and we know whether you have pneumonia or not. The problem with autism and many other similar disorders is we don't have any actual tests that we can do. So a lot of parents wonder, well, why does it take so long to make this diagnosis? It doesn't take so long to make the diagnosis of diabetes or pneumonia or strep throat. And that's because we have to really sort out all the information for three purposes. The first one is to find out does the child display all of the characteristics that we talk about with autism? The second one is what are the actual needs of the child, regardless of what the diagnosis is? What does the family and the child need in the medical sector, in the community, in school, etc.? And then the third purpose is to really try to find out is there any better explanation for this than autism? So you're right in a sense that different cultures have different paths to development. So with pneumonia, it's not so important because we have the lab test, and it's not difficult to sort out in almost anyone if they have the pneumonia. But with this, there's so much we don't understand about autism. It makes it more difficult to sort out in, say, people from backgrounds that we're not that familiar with. So when you ask what you ask about pretend play is really a good example, that pretend play in one culture might be different from pretend play in another culture. So what we do is we have what's called a set of criteria for diagnosing autism. And I talked about the understanding of relationships, which is the social area. And we have 4 what we call criteria for that. So we look at how do children use gestures when they talk or communicate? Do they point when they want to see something? Do they go like this when they want to be picked up? How do they make eye contact? How do they play with other children at their own level?
Do they like to share their interests with their parents? Would they rather play alone or show their parents something that they're very interested in? Do they understand someone's mood? Do they understand when their parent is angry or happy or upset? And then we have those 4 criteria just cover the social area. And then in communication, we want to know, how is language? Is there any, and can you hold a conversation when you're old enough to do that? Is there any unusual use of language? So what I mean by that is some children, for instance, will know a whole TV show that they can say word for word, but they can't communicate to people in other ways, just in normal everyday speech. So when you ask about pretend play, that's also one of the criteria in that area. Do you use your imagination in play? The third category is what we call narrow or restrictive interests. So that would be a child who is only interested in trains, or is only interested in lining things up, or only interested in the weather, for instance. The second part of that would be, are your children very rigid? Do they have to, some families will come to us and say, my son is in preschool, and we always drive the same way to get to the preschool. But one day we took another route, and it caused a meltdown or tantrum in my son that lasted all day. He couldn't get over that we took just another path to getting to the preschool. Other things are things like hand flapping or having certain motor characteristics going on. And then there are some children who, when they play, for instance, with a truck, they'd rather spin the wheels than actually play with it like it's usually played with. So there are variations in all of this, and using imagination and play is one thing, but many of the categories are very difficult to interpret even for experts. So when we say, does he make good eye contact? Do we mean always, 100%? Do we mean only with people that he's comfortable with? Do we mean at home but not at school? Do we mean with your classmates as well as your teacher? So not only for kind of looking at specific cultural pathways for development, but just in general, it's a very difficult thing to diagnose. So we're very careful about kind of looking at what are all the possibilities for what these behaviors could represent. So if your child isn't doing pretend play, we have all of these other things that we're looking at, and then at the end of it, we make the judgment. We say, we think it's autism. Is there any better explanation for this? And if there's a better explanation, we'll go with that. But the bottom line is, what problems is your child having? How are those problems interfering with him or her doing his best, learning as much as he can, communicating, being happy, having as rich a life as possible? So that you don't actually need so specific a diagnosis for. We just need to know, what are the major things that are interfering with a child's life? What do we know about what we can do to help those things? And then to go ahead and plan for a whole plan that includes schools, families, home, the community resources, etc., to try to find the best help that's going to help the most with the difficulties the child's having. Riif oo la weydiiyey see ku ogaataa ciyaalka autism-ka qaba, macnaha say u dhaqmaan iyo say u agti kareen, wuxuuna ku jawaabay, autism laguma eegi karo x-ray ama dhiig la qaadi karo. Waalidiintuna waxay inta badanna weydiiyaan su-aasha, waxaanu marka hore eegnaa muxuu ilmuhu u baahan yahay. Ilmahani waxyaalaha autism-ka ah miyuu leeyahay, sida in
uu caruurta kale la ciyaaro miyay farta ku fiiqaan waxay rabaan miyay hadlayaan miyay ku soo eegayaan haddii aqoon-yahanadu ay helaan calaamadahaas waxaa noo caddaata in ilmahaasi uu qabo autism. su-aasha xigta oo kolley sidaan hore idinkugu sheegay barnaamijka waxaa nagala qayb qaadan doonta istaahil axmed macalin oo iyadoo ah waalid haysataha cunug autismka qaba. istaahil sida aan dhaqaatiirtuba hadda ay sheegeen dr edwards waxay tiri in way habboon tahay inuu yahay partnership ama xiriirka ka dhexeeya waalidka iyo dhaqaatiirta inuu noqdo mid goolkiisa uu yahay in caruurtii loo helo. adigu maadaama aad tahay hooyo haysata cunug qabo cudurkaas hadaladoodii maxaad ku dari lahayd maxaad adiga sidee familkiina adiga qoyskaada sidee u taabata arrimaha noocan oo kaleeta ah? qofka waa inuu isla markiiba markuu cunugiisa sida dhakhtarada u sheegeen uu waxaas ku arko waa inuu dhakhtarkiisa la xiriiraa waa in cunuga waxyaabo dheeraada oo wixii hore ka duwan lasoo sheegay haddaa aragtid aad la raadsatid dhakhtar ama therapist ama macalimad oo IBA waxaas aad la raadsatid. waxaan kaloo ku dari lahaa in dhakhtarkaaga xiriir importantiga dhan waxa weeye inaad dhakhtarkaaga xiriir leeyahay. muhiimadda ugu weyn waa in dhakhtarkaaga aad la xiriirtid cunugii haddaa wax different ilmaha kale uu ka duwan yahay aragtid. Very good. Dr. Edwards, the next question will be yours. You said you mentioned the relationship between the doctor and the parent is some sort of a partnership, right. And the goal is to get the better treatment for the kid. Which kind of questions or concerns should the parent ask you, and what time, when? What's the perfect time to ask you those questions? Perfect time. The perfect time is any time. Okay. That really is. There's no question, as we would say, that is too small or that is inappropriate. If you are concerned or worried about something, your pediatrician should be your ally, your partner in this, which is so important to find a medical home, as we call it, so you really feel comfortable not only with the pediatrician, but the staff, the nurses, the people who answer the phones, so you can feel that all your questions and concerns are addressed. What are some questions that you might be looking for? I think Dr. Reif has spoken a little bit about questions about communication. When you look at other children that you've known in your life, is your child learning to communicate in the same way? Is your child interacting with other children or with parents or other family members in the same way that you might expect or anticipate? In any way along the line, from the first visit with your pediatrician, you certainly should feel comfortable asking these questions. And if you don't, perhaps it's not a partnership that you should continue. Perhaps you should find someone else that you feel like you can have that strong partnership. Again, you will always know more about your child than the pediatrician. We need to be the experts and continually look to the science and maintain our part of that partnership. su-aashaas Dr. Edwards waxay uga jawaabtay oo ahayd goormuu waalidku uu dhakhtarkiisa weydiin karaa su-aaluhu ku weydiin karaana maxay yihiin goormaan shakin karaa oo isdhihi karaa ilmahaygii sida ciyaalka kale ma aha marka waxay tiri mar kasta su-aal weydii su-aal stupid ah ma jirto anytime su-aal dhakhtarkaaga weydii waa inuu noqdaa dhakhtarkaaga iyo adigu waa inaad relationship fiican aad leedihiin waa inaad dhakhtarkaaga weydiin kartaa su-aal kasta uu si daacad uu kaaga jawaabi karaa wax adigunbaa ilmahaaga yaqaana dhakhtarku ilmahaaga ma yaqaana wuxuu arkaa 15 minutes ayaa laga yaabaa xafiiska ama xitaa nus saac haddii laga yaabaa inuu arko marka maadaama adoo ilmahaaga guriga ku haysado aad dhashay su-aal walba weydii wixii aad ka shakida weydii haddii kaba soo qaad aad istiraahday dhakhtarkan su-aalahayga ma ixtiraamo ama jawaabahan rabo iima sheego oo wuxuu ii sheegayo waxaan liqay maaha liq mar walba waa inaad jawaabtii liqdaa dhakhtar kale raadso oo waa xaq baad u leedahay inaad tidhaahday dhakhtar kale ii dir ama xitaa aad adigu iska aad buugga insurancekaaga dhakhtar kale uga raadsato. The next question will be yours too. So what are the early signs of the and symptoms of the autism? Sure. They would be
essentially not making eye contact in a way that you might expect, not beginning to use words. And usually we see children have 1 or 2 words somewhere around 12 to 15 months. They should be able to refer to their parents by in their language appropriately and recognize their parents. They should start to show some interactive play with other children as they get a little bit older into the toddler years. But it really is those first speech signs and communication signs. Are they pointing for things? Are they indicating that they want to be picked up by raising their arms? Are they showing that they want to engage and interact with those that are around them? Or are they sitting in the corner and would prefer not to be with others? And again, all these things are really starting to be noticed. We watch closely between 12 and 18 months. By 18 months, that is the time when a formal screen in a general pediatric office should occur. Though some families may notice at 6 or 8 months that when they call their child's name, the child does not seem to hear or respond to that. waxay ka jawaabtay su'aashii ahayd maxaa lagu gartaa inuu ilmahaygu autism uu qabay in kale su'aashan waa su'aalo waalidiin badan oo anigu aan ka mid ahay aan iswada weydiinay marka waxay tiri 6 bilood ayaa xitaa ay bilaaban kartaa markii aad ilmahaaga hebelow maxamedow cabdulaahi oo cali oo aad tiraahdid haddii uuna ku soo fiirinaynin Soomaalideena dhaqan waxaan u leenahay inaan niraahno waa suuro waa kibir kuma soo fiirinayo marka hadhayalsanina waxyaalaha yararka ma aragta ee satalka ah ee aanad isdhehaynin hadda even xitaa hadduu curadkaaga yahay oo aanad aqoon u lahayn in aadan dhayalsanin waxyaalaha yararka haddii uuna ku soo fiirinaynin haddii uu markuu sanad camal uu jiro uuna hooy iyo aab uuna ku dhehaynin haddii uuna waalidkiisuna ilmuhu dadka kale uga dhex garanaynin soo haddii kaba soo qaad adigu aad guriga soo gashid ama qof kale uun weligii arkin guriga soo galo uu isku si idin fiirinayo ha isdhehina waa kibir iyo muxuu noo fiirin laayay maanta dabeecadda ka xun waa waxyaalaha eerliga ah ee dadka inta badan Mareykanka ilmahooda ay aad uga caawiyaan anagu laakiin Soomaalidu aan dhayalsano marka waxyaalahaas oo dhan ha dhayalsanina dhakhtarkiina la tashada istaahil haddii aan adigu kugu soo noqdo markan dhaqaatiirtu waxay sharaxeen waxyaalaha cunug lagu sameyn karo waxyaalaha la isdhihi karo ama calaamado uu noqon karo inuu cudurkan qabo adigu maadaama waalid aad tahay marka hore bal waxaad inoo sheegtaa inanka aad dhashay oo cudurka qabo imsi jir weey sagaal jir okay waxyaalaha adiga maadaama qof Soomaaliya aad tahay waalidkiin maaragtay dadkii Soomaalida hooyo Soomaaliyeed aad tahay waxyaalo waxaa jira anaga dhaqan ahaan caadina la aha oo la isdhihi karo cunugan ama hadalkii waa ka soo daahay waa arki jirnay ama cunugan la yiraahdo waa fadhiido dhaqso ma socdo cudurrada noocaas oo kale taa ama waxyaalaha aan anaga u dhayalsano ama aan yareysano oo ay dadku aan cudurkan adigu aad ku baratay khibrada aad hadda u yeelatay bal wax inooga sheeg maanta waalid ku daawanay cudurkan horta waa kala duwan yahay ilmaha sida lagu garto qaar baa gacmaha taagtaaga qaar dhagahay qabsadaan qaylada ma jecla qaar taabashada iyo waxaas waxa la yiraahdaa waa nacibiin in la taabto ama inay ciidda taabtaan inay wax taabtaan sida hore dhakhtarada u sheegeen qaar baa lugaha kaliya iska fiirsada baabuurta ama tareenada ilmaha qaar waxay sameeyaan waa iska socdaan ma baqaan cabsi ma yaqaanaan fear ma laha kuwa waxay sameeyaan waa qayliyaan marka waa kala duwan yihiin waxa lagu kala garto ana cunugayga waxaan ku gartay sida ilmaha kale ilmaha walaalo ka waaweyn buu leeyahay markii ilmaha kale siday ahaan jireen uu ka duwanaa indhaha ma isoo fiirin jirin hal meel buu indhaha ku indhabixi jiray oo kale soo taasoo kale lagu gartaa ilmaha inuu cunugi ka duwan yahay haddaad xataa uu curadkaaga yahay oo as leedahay cunug waa ina u fiirsatid sababtoo marka u yeertay waa inuu cunugii ku soo fiiriyaa hadduu kaligiis kuraasta gadaashiisa ama meel cidlaaf fadhiyo oo uu hadba meel ku cararahayo waxba ka sii waa garanaysaa waa tahay daawada halka aad weli nagala socotaan waa Somali TV maanta barnaamijkeena qaybta xubinteena caafimaadka ayaan waxaynu kaga hadlaynay cudurka autismka barnaamijka maanta waxaa marti inoogu ah dhaqaatiir iyo waalid kaasi oo markaas aan ka wada hadlaynaba sidii aad u jeedeen cudurkan iyo sida looga hortagi karo iyo ilmaha markaasi qaba sida ay ula heli lahaayeen daaweyntii markaasi ku habooneed. The next question will be for Dr. Reeve. What services does the University of Minnesota, which is you're a member of, offer the children and their families?
with autism? Well, try to go through those. The first thing is we do have a clinic where we help diagnose autism and related disorders. And in that clinic, we have people from different fields participating. So we have, I'm a developmental behavioral pediatrician, so I look at development and behavior. We have a neuropsychologist who looks at kind of examining the abilities of children in many areas. We have another psychologist. We have access to speech and language, because all of these things are components and parts of things that we want to find out about. So we have a pretty thorough process that we go through in making a diagnosis. Then also, like I said before, we look at the areas of difficulty for children, and we try to plan for what they need. So at the university, we also have the medical specialists who might look at specific problems with constipation or diarrhea or medical problems that children with autism have frequently. We have a small primary care general pediatrics for children with autism, which is run by Dr. Allison Galnick, where parents can come in for general care, and she also has expertise in autism. Our program and her program run by what is called a medical home. So we try to find out what all the needs are, and then we have care coordinators who try to hook parents up with any number of facilities that they might need to use that may not even be at the university. One of my roles at the university is also to see children for behavioral issues, for related issues like attention problems, behavioral outbursts, etc. And I do a lot of helping parents think about whether or not certain medications would be helpful for children. We have occupational therapy and physical therapy and speech, language, and hearing available at the university too. And one of our psychologists runs groups to help parents with behavior management, and groups where children and teenagers with autism get together for social, for just getting to know each other and learning about how to do that. And then we have referrals to many different places in the university, in the community. So we try to work specifically with schools, with parents, with community groups like the Autism Society, or PACER, which is a parent advocacy group, with primary care physicians, and with community agencies that also help children. So we try to be a center for making sure that whether your needs need to be met within the university or outside of the university, that we help parents tie things together. But what Dr. Edwards said is the key concept, that we need to be a team. So when we finish our evaluation, we try to see who the members of that team need to be. They might be different for every family, but they include the parent as an equal partner in the team, because like Dr. Edwards has said, the parent knows the most about the child. So the parent is the key decision maker. So that's kind of a brief summary of the things that we have. And su-aashu waxay ahayd xaggee University of Minnesota ay u dirtaa markii ay ilmaha ku sheegaan autism oo dhakhtar specialist ah sida Dr. Reef ama dhakhtaro kale oo neuropsychologist ah ay ilmihii ay ku sheegaan inuu autism uu qabo. Marka Dr. Reef wuxuu yiri meelo badan ayaan isku daynaa inaan ilmahaas iyo waalidkiisa aan ku xirno, sida speech therapist oo ah kuwa ku takhasusay inay ilmaha hadalka baraan,
ama sida occupational therapist oo ah dadka ku takhasusay in wixiin hadda ka hor usoo sheegnay ilmaha routiinka iyo waxaas jecel ama ilmaha qabowga ama kuleylka ama jileeca ama adeega taaban markay taabtaan dhiba kuwii ka caawin lahaa. Waxaan kaloo u dirnaa Artisan Society of Minnesota oo iyaguna referral kala sii sameeya. Waxaan u dirnaa oo kaleeto Pacer oo iyaguna ama waalidkii u advocate gareeya. Waxaan u dirnaa iskoolada. Waxaan u dirnaa psychologist ama haddii uu baahan yahay ilmahaas inuu behaviorkiisa ama dhaqankiisa laga caawiyo. Marka waxa la yiraahdo care coordinator ama qof baa jira ilmaha iyo waalidkiis meel walba oo ku habboon u dira. Developmental specialist. The second would be to utilize our school district and for an evaluation, because they may have ongoing therapies and resources in the community that would be very helpful to the family. And the third really relates to the fact that a lot of children may have difficulty to speech. And one thing we really need to evaluate is, can the child hear? Because certainly if you can't hear, you may not be speaking. So that is an important initial piece to pursue. In terms of getting feedback, one thing that is very important and that we encourage families to do is to sign what we call a release of information. And this allows all of us to speak to one another. Without a signature allowing that, though, we aren't allowed to speak. Because again, it gets to the parents having the decision making. So we'd really encourage people to sign that release of information. Dr. Edwards waxay su-aashaas uga jawaabtay oo ahayd haddii ilmihii aad u dirtid meel aad kaga shakid inuu autism qabo barkee pediatrician kuma diagnose gareeyaan waa inuu developmental pediatrician ama qof specialist ah oo ilmihii medically ku diagnose gareeya autism. Marka ma hesh xagee baad u dirtaan ta koobaad ta labaad meelihii aad u dirteen ma idiin soo jawaabaan oo ma idiin soo sheegaan in ilmihii autism lagu sheegay. Marka waxay uga jawaabtay oo ay tiri waxaan u dirnaa meelo badan specialistayaasha sida Dr. Reef oo kale oo developmental behavior pediatrician ah ama psychologistna waan u dirnaa oo isaguna uu diagnose gareyn kara. Iskoolada waan u dirnaa ilmihii hadduuna hadlaynin speech therapist waan u dirnaa. Ilmihii waxaa laga yaabaa marka u horeysa inaa xitaa dhagaha ka fiirino oon hearingkoodii aan test garayno oon fiirino inuu ilmuhu si caadi wax ku maqlayo. The next question is for Dr. Reeve. What is the difference between education and medical diagnosis? And does a child need both of them? That's a really good question. The schools, rightly so, the definition of autism is broader. Okay. So it's easier to get a school diagnosis or a school to judge that you have autism and give you that category for education. There are tighter criteria for medical. Now, medical doesn't particularly mean listening to the heart or listening to the lungs. It's just that you went to a group that's usually a physician and psychologist and team to get diagnosed. Why you might want to do both is because there are certain services that you can only get with a medical diagnosis. With a school diagnosis, you can get school services. With a medical diagnosis, you can get some of the therapies in the community that are very, very expensive and important in terms of behavioral therapies, and you need to have that medical diagnosis to get them. And again, in the medical diagnosis, we also look at meeting broad needs that are outside of school, and the school diagnosis lets you receive what the school is able to provide. Dr. Reef waxaa kaloo la weydiiyey maxay ku kala duwan yihiin markii lagu sheego iskuullada cudurka autismka ay soo sheegaan ama medical autismka dhakhaatiirta. Wuxuu ku jawaabay iskuulka ayaa ilmaha ku sheegi kara autismka si uu ilmahaasi u galo iskuul, laakiin waa muhiim in dhakhtarka ku takhasusay autismka uu ilmahaas ka fiiriyo autismka. Let's talk about your clinic services. I mean, the services that you guys provide to the patients or the families. Is there a waiting list that the parents should expect from your clinic? Also, when diagnosed with the autism, you guys refer other services such as SSI, DHS, county, private, and local public services. Do you also have Somali interpreters for those who doesn't speak English?
I'll try to remember all those. Yeah. Trying to accommodate all the questions if I can. Most places who do diagnosis have a waiting list because, like I explained, making the diagnosis so complicated and takes so much time. What we try to do is make sure that anyone who is younger than 5 years of age gets in very quickly, because that's the age that is really important to start behavioral services. Let's talk about the referral now. With the referral, the referral. Referral to the public services such as Yes. SSI, So, counties. so all parents who receive a diagnosis of autism, to get maximum services, they usually need to enter some system like medical assistance or SSI or what's called MCHA. And what we do is we help parents hook up with that through our care manager to make sure that they'll have all the funding that they need to get the services they need. Okay, communication as far as those who doesn't speak Somali. And we doesn't have speak Somali interpreters all through the university. Dr. Roof waxaa kaloo la weydiiyey ma leedihiin waqti la sugo ama waqti ciyaalka loo qabto oo la dhaho waqtigaas ama waiting list waxa la dhaho qof Soomaali ah oo waalidiinta caawiya waalidiinta ma u refer garaysaan hay'ado kale sida SSI-ga iyo wixii la mid ah wuxuu ku jawaabay haa waan leenahay waiting list waxaanu isku daynaa inaan caawino ilma 5 sano ka yar marka hore yes teeda kale wuxuu kaloo ku jawaabay wuu jiraa qof caawiya waalidiinta haddii ay u baahan yihiin waxyaabo kale. Finally, your question, Dr. Edwards, how is your organization, the AAP in Minnesota and nationally, helping and advocating for all autistic children, and what can parents can do further to help that cause? Certainly. Nationally, our national organization has many resources for pediatricians and developmental pediatricians in terms of supporting the diagnosis and potential resources. It also serves as a platform to connect with others throughout the country and learn from one another. Locally, we are working with the community on many levels. One exciting project is something called an Autism Learning Collaborative, which is really working with 10 clinics that will learn how to better coordinate services for children with autism. And these clinics are really located throughout the state. And we will learn from one another so that we can really maximize what we do for children. We are always open. As I said to the beginning, we are an organization promoting the health of children. So as people have ideas or want to engage, sending us an email, contacting us, letting us know is always appreciated. Of course, we have limited resources, but we all working together can achieve some great things for the children in the state. Dr. Edwards, waxaa kaloo la weydiiyey maxay AAP ama American Academy of Pediatrics qabataa wadanka guud ahaan ama nationally iyo khaas ahaan gobolkan aan deganahay. Waxay ku jawaabtay Dr. Edwards, waxaan la shaqeynaa oo aan bilownay hadda wax loo yaqaano collaborative ama autism collaborative oo micnaheedu tahay in aan 10 dhakhtar aanu la shaqeyno iyo wasaaradda waxbarashada iyo iskoolo badan. waxaanu kaloo la shaqeynaa wasaaradda caafimaadka iyo waalidiin kala duwan oo Soomaali leh iyo Mareykan iyo dad kaleetana ay ku jiraan. waxaan u baahanahay in aanu isku keenno waxyaabo ama siyaabooyin ilmahaas loo caawiyo oo hadhow ilmihii markii autism lagu sheego ama iskoolka lagaga sheego ama caafimaadka lagaga sheego inay labadoodu isku xirmaan oo markaa waalidkii meeshii kaleeto loo sii diri karo. annagu mar walba waxaan jecelnahay in aan waalidiinta xiriir fiican la yeelano, sidaa daraadeed waxaan leenahay haddii ay jiraan waalid ama aqoon-yahano wixii fikrad ah nagu soo kordhin kara ama su-aal noo qaba waxay nagala soo xiriiri karaan website-kayaga, email-kayaga iyo telefonkayaguba uu ku yaalo. su-aasha ugu dambeyso istaahil aan adiga ku hayo haddii aad wax yar ka hadli lahayd sida ugu habboon waalidka haysta cunug autism qaba oo u heli lahaa caawinta u baahnaa
iyo meelaha uu tegi karo iyo siyaabaha uu markaas ugu fudud uu ku heli karo haddii aad wax yar inooga taaban lahayd adigu iskoolka xaq baa u leedahay in cunugaaga tarabi lagu siiyo in waxbarasho u gooni ah lagu siiyo cunugaaga xaq buu u leeyahay macallin gooni ah in paraprofessional lagu hayrgarayo dhinaca macluumaadka kale waxaa xaq u leedahay in cunugii social security buu xaq u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay in behavior therapy lagugu diro dhakhtarkaaga waa xaq ugu leedahay waxyaabo badan baa xaq u leedahay oo cunugaaga xaq u leeyahay marka waxaa mar walba u baahan tahay inaad maskax furnaatid oo adigu raadsid dadka su'aalaha weydiisid dhakhtarkaaga su'aal weydiisid macallinka weydiisid meelaha dadka autismka organisationada ku shaqada leh aa weydiisid waa inaad adigu u furan tahay cunugaaga adigun baa u dadaali karaa marka waa inaad meel walba u gashid waa tahay daawadayaal waxaan filayaa inaad ka bogateen barnaamijkeena maanta oo ay run ahaantii aad iyo aad u xiiso badnaa ayuu marti inoogu ahayd istaahil axmed macalin oo iyadu markaasi ah hooyo Soomaaliyeed iyo Dr. Michael Reeve oo asigu markaasi ka socday jaamacadda University of Minnesota waa jaamacadda gobolka Minnesota ee ku taala magaalada Minneapolis oo asigu markaasi ka tirsan qaybteeda ama asigu isku duwaha qaybteeda autismka sidoo kalena waxa ay la joogay Dr. Ann Edwards oo iyadu markaasi ah madaxa ururka la yiraahdo American Academy of Pediatrics oo gobolka Minnesota طبعا waxaan jeclahay inaad ka bogateen intaan hawada markale ku kulmi doonaan idhaahdee وأنا عبد الرحمن جهوينة يا دم ما بعد صومالي تي في واحد من الناس